నమస్తే, వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 15th ఎడిషన్, మ్యాచ్ నెంబర్ 46. సూపర్ సండే సెకండ్ మ్యాచ్ ఈవినింగ్ 7:30కి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్. అయితే చెన్నై మాత్రం చాలా ఒడిదుడుకుల్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంది. ప్రస్తుతానికి 2 మ్యాచ్ల్ని గెలిచి 4 పాయింట్లతోటి పాయింట్ల పట్టికలో 9th ప్లేస్లో ఉంటే SRH మాత్రం మొదటి 2 మ్యాచ్ల్లో పరాజయం చెందినా కూడా ఆ తర్వాత వరుసగా 5 విజయాలతోటి 10 పాయింట్లతోటి ప్రస్తుతం 4th పొజిషన్లో ఉంది. సో ఈ తరుణంలో ప్లే ఆఫ్ ఆశల్ని నిలుపుకోవాలి అంటే కనుక చెన్నైకి తప్పనిసరైనటువంటి విజయం ఈ మ్యాచ్. సో ఇలాంటి తరుణంలో మ్యాచ్ ఎలా ఉండబోతోంది అనేది అనలైజ్ చేయడానికి మనతోటి స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. సుభద్ర సూరి, ఫార్మర్ కంబైన్డ్ ఏపీ ఉమెన్ క్రికెట్ టీమ్ కెప్టెన్, అలాగనే హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ మెంబర్, స్పోర్ట్స్ అనలిస్ట్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ మీ. SRH వరుసగా 5 విజయాలు సాధించింది, బట్ లాస్ట్ మ్యాచ్ మళ్ళా గుజరాత్ టైటాన్స్ తోటి ఓడిపోయింది. అది కూడా 195 టార్గెట్ని డిఫెండ్ చేసుకోవడంలో విఫలమైంది. సో ఎలా చూస్తారు అంటే SRH ప్రయాణాన్ని, మొత్తానికి ఇప్పటిదాకా జరిగిన 8 మ్యాచ్ల ప్రయాణాన్ని ఎలా చూస్తారు? అయితే ఫస్ట్ 2 మ్యాచెస్ ఓడిపోయాక యూ నార్మలీ ఫీల్ ఒక లో మొరాల్ అనమాట, ఆర్ యూ గెట్ డిటర్మిన్ టు సే దట్ ఫర్గెట్ ద 2 మ్యాచెస్ వీ హ్యావ్ టు విన్. మనం అనుకోవాలి ఆ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు నెక్స్ట్ 5 మ్యాచెస్ విన్ అయ్యారు. అందరూ బాగా ఆడారు, వెదర్ ఇట్ వాస్ కేన్ విలియమ్సన్ ఆర్ అభిషేక్ శర్మ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ రన్స్, మాక్రమ్, అందరూ బాగా చేస్తున్నారు. ఏదో ఇక్కడో అక్కడో ఇట్స్ నార్మల్ దట్ సమ్ బ్యాట్స్మెన్ డజంట్ క్లిక్. ఉమ్రాన్ మల్లిక్ హ్యాస్ బీన్ బౌలింగ్ వెరీ వెల్ త్రూ అవుట్ ఆల్ ద మ్యాచెస్. సో అలా వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ 5 మ్యాచెస్ గెలిచారండి, బాగానే గెలిచారు. సో ఆల్ ద బౌలర్స్ బౌల్డ్ వెరీ వెల్. 68కి ఆల్ అవుట్ చేశారంటే ఒక్కొక్క బౌలర్కి 3 వికెట్స్ దొరికాయి. హ్యాన్సన్కి 3 అండ్ ఉమ్రాన్ మల్లిక్కి 3. సో నటరాజన్ ఆల్సో బౌల్డ్ వెరీ వెల్, హీ కంటైన్డ్ ద రన్స్. అండ్ అవునవును, సో యూ కాంట్ టేక్ హిమ్ ఇన్ టు అకౌంట్. But that was a very good match, because if people could take them out in that many runs, it shows a lot of encouragement. Ante that they have a strong team ane feeling automatic ga vastundi. Aklati vallu next match 195 score chesna gani it was quite a defendable score. So it was a defendable score, but unfortunately I think the last over made a lot of difference. Hansen giving away 23 runs. అండ్ దట్ వాజ్ అ స్టేల్ మేట్. అదే ఇదిలో మీరు ఎట్లా చూస్తారండి? యాన్సేన్ అంతకుముందు మ్యాచ్ RCB తోటి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 23 రన్స్ని కంటైన్ చేయలేకపోవటాన్ని, అందులోనూ రషీద్ ఖాన్ లాంటి బ్యాట్స్మెన్ క్రీజ్లో ఉన్నప్పుడు. సో బేసికలీ ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద టోర్నమెంట్ హ్యాన్సన్ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. హీస్ బీన్ బౌలింగ్ క్వైట్ కన్సిస్టెంట్లీ, బాగానే వికెట్ టు వికెట్ వేస్తున్నాడు, వికెట్స్ తీసుకుంటున్నాడు. మరి ఈ మ్యాచ్లో కూడా ఫస్ట్ ఓవర్స్లో బాగానే వేశాడు. హీ గాట్ వికెట్స్ ఆల్సో. ఐ థింక్ బీయింగ్ అ యంగ్స్టర్ అండ్ అట్ ద అదర్ ఎండ్ మన రషీద్ ఖాన్ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. హీ షోడ్ అ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వే ఆఫ్ బ్యాటింగ్. హీ వాజ్ టెల్లింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, and that makes a lot of difference. He was very determined to hit every ball, if you can see the body language on that day. So I think he had an upper hand. He was striking every ball for a 6 or a 4. See, he could have also got out. Luck was on his side. Every ball he was hitting out. One ball maybe Hansen could have got a wicket. And I think end of the match he was wavering a little bit, Hansen. Sometimes it happens, and he's still a youngster. You have to consider that. So SRH top order ela undi? Batting lo aithe they are number 1 andi, top order. You have Kane Williamson, then you have Abhishek Sharma, then you have Rahul Tripathi, then you have Makram,
then you have Puran. So it's endless. Their batting talent is endless. Only unfortunate thing is in the Kane Williamson is being a little inconsistent. So also our number 3 Tripathi. One match he scored 78, above 50 runs. Very brilliant knock that was. But even Williamson scored brilliant runs. But they're not being consistent, which means that the heaviness will fall on number 4 and number 5, the batsmen who come next. ఇలా అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకుంటారు సెటిల్ డౌన్ అయ్యేదానికి. ఆబ్వియస్గా రన్స్ స్కోర్ చేసేదానికనే ఉద్దేశంతో దే మైట్ ఈవెన్ గెట్ అవుట్, ఆర్ యూ విల్ హ్యావ్ డాట్ బాల్స్, లాట్ ఆఫ్ డాట్ బాల్స్ విచ్ విల్ పుట్ అ ప్రెషర్ ఆన్ ద రిమైనింగ్ బ్యాట్స్మెన్. సో విత్ దిస్ హ్యాపెనింగ్, ప్రాబబ్లీ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్, especially in 20 over match where everything is about hitting every ball. If number 3 and number 4 don't settle down, don't give us runs, then number 4 and number 5 can be in trouble. టోటల్గా 10 టీమ్స్లోనూ SRH బౌలింగ్ లైనప్ ఇస్ ద బెస్ట్. రాజస్థాన్ ఫాలోవర్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ అనుకుంటే. సో మన నలుగురు సీమర్లు కూడా చాలా బాగుంటున్నారు. కానీ మళ్ళీ అదే ఇది అంటే 195ని సేవ్ చేసుకోలేకపోవడంలో ఎక్కడ అంటే SRH ఆ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఎక్కడ కనబడుతుంది? యాక్చువల్లీ ఆ రోజు మ్యాచ్ మన ఉమ్రాన్ మల్లికి 5 for 25 ఉండిందండి. He was the man of the match. He was the man of the match. I mean, it's unthinkable that you take 5 for 25, then you take 3, somebody else takes 3 matches, 3 wickets, Natarajan bowls tight, and I think Sundar gave away a few runs. And it's impossible to think that this team can lose the match at this stage. It was just that the last over made all the difference, where Rashid Khan hit every ball and managed to get them a win. సో వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇంజురీ తర్వాత వచ్చాడు. సో మళ్ళీ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఆడాడు కాబట్టి కొంచెం లైన్ దొరికించుకోవడం కొంచెం కష్టమైందేమో. అవును, నాకు అలాగే అనిపించింది. కొంచెం లైన్ లెంత్, he was being hit here and there. Maybe he needs one more match to settle down. After all, he is a seasoned spinner. So కరెక్ట్. అంటే సుందర్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి యాక్చువల్గా సుందర్ ఆప్షన్సీలో సుచిత్ రియల్లీ హీ డిడ్ వెల్. సో కాబట్టి డూ యూ థింక్ సుచిత్ అండ్ సుందర్ ఇద్దరిలో ఎవరు బెస్ట్ ఆప్షన్ అనుకుంటున్నారు? టఫ్ క్వశ్చన్ అండి. See, basically Sundar has always been there. So the natural thing to do is to take Sundar. But if you put a question saying that Sundar has not done well in this match, should we consider Suchit? One thing is Suchit has been taking one odd wicket. He's bowling, they're hitting in his runs, on and off. So you have to consider both the bowlers as who's giving away more runs, who's getting more wickets. And the point here is Sundar has more experience. With a webbed hand, maybe he's finding it difficult to still get his line and length. Maybe we should give him one more match. This is how I'm feeling. And after that, I think you should just bring in blindly Sujit. This is how I feel. సో కమింగ్ టు CSK, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్, కానీ ప్రదర్శన చాలా నిరాశాజనకంగా ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటారు? It's very sad indeed to think of defending champions come to place number 9. So they have been losing more than winning, and unfortunately our captain Jadeja is not in the nick of things, neither as a bowler nor as a batsman. It does look like he's under a lot of pressure, both batting and bowling pressure, because somewhere the captaincy is taking a knock. Maybe the captaincy came too early. Maybe MS Dhoni suddenly announced his retirement from captaincy and it had to fall on Jadeja. There's also a talk saying that MS is doing the actual captaincy from the back and Jadeja is doing it based on MS sayings. So వాడకు లాంటి ప్రెషర్లో ఉన్నాడని కనిపిస్తుంది. He's not able to perform with the bat. His field changes are not very accurate and not been bowling too well. His line and length is wavering. He's totally out of nick. Anybody who watches him playing says he's a captain, and we know him as a very good bowler and a very good bowler and a very good bat. It's just unlike him. So I feel bad for him actually. అంటే మీరు అనేది జడేజా క్యాప్టెన్సీని కొంతమంది సీనియర్ ప్లేయర్లు ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు అంటారా?
అది కూడా ఉండొచ్చండి, ఎందుకంటే సీనియర్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, బ్రావో అండ్ ఉత్తప్ప. ఆఫ్ కోర్స్ అంటే బ్రావో, ఉత్తప్ప, దేర్ శివం దుబే, They are, yeah, but these are the senior most players. అది Suddenly from MS Dhoni you jump to Jadeja, they are all on the same par. Mari maybe they are not accepting him, maybe in the dressing room things are not okay. So all this counts, Andy. While you come onto the field, these things matter a lot. ఓకే, బికాస్ యు ఆర్ ఏ ఫార్మర్ క్యాప్టెన్ అండ్ సెలెక్టర్. సో కాబట్టి అంటే ప్లేయర్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది యాక్సెప్టెన్సీ విషయంలో అనేది యూ నో బెటర్. It's very important. Unless you're a very tagda captain, Okay. you know, you don't worry about people saying this and that. But what is important to you is the match on hand. And let me tell you one thing, Andy. Everybody comes to play the game. So even if there's any riffraff going on, finally when you're on the field, you want to do your best. Because your name matters. Your batting matters. Your bowling matters. You're there for the team to win. Because if you don't play your best, then you're not there in the next match. So you come to play the game, you have to do your best. That much I can assure you. As a cricketer, as a past captain, I can assure you that. టోటల్గా చెన్నై ఫెయిల్యూర్కి కారణం ఏంటి అంటే కనుక ఏం చెప్తారు? Chala lean patch andi. Most of them are not firing. Batsmen are not firing. Bowlers are not firing. It is like they are underdogs. That's all I can say. అంటే టాప్ వాళ్ళకి సరైనటువంటి ఎట్లా అంటే రుతురాజ్ గైక్వాడ్ లాస్ట్ ఇయర్ హీ పెర్ఫార్మ్డ్ వెల్. చెన్నై ఛాంపియన్ అవటంలో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ వాస్ దేర్, ఈవెన్ రాయుడు వాస్ దేర్. సో కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఏమైనా హర్ట్ చేస్తోందా టీంని? Definitely. Last year, Ruturaj took the team forward. Throughout the tournament, Ruturaj took the team forward. Raidu also had lot of scores to maneuver his team forward. So these are top order batsmen. If they don't do well, where will the middle order and lower order do anything? It's impossible. Unless you're very determined and you're a really good cricketer, number 4 and number 5 can fire. Like definitely our MS Dhoni and these people can fire even if there's a failure. But in general, the general thinking is that the opening batsman and number 3 have to do well. If they play according to the merit of their own order. See, openers are expected to hit. They are not expected to sit there and just because their openers block the ball. Those days are gone. That is allowed in Test cricket. But in a limited over match, in 20 overs, every ball, loose ball you get, you're expected to hit. Every ball you're expected to hit, even as an opener, because the runs have to pile on. Even if you're a number 3 batsman, you're expected to bat and get the runs. Now suddenly if 2 people collapse here, number 4 will feel the pinch. The score will be reading less, the number of wickets are more. There is a pressure, indeed. Definitely there's a pressure. అంటే నెంబర్ 3 సరైనటువంటి రీప్లేస్మెంట్ దొరకలేదు చెన్నైకి అంటారా? బికాస్ మొయిన్ అలీ లేడు, మొయిన్ అలీ ప్లేస్లో ఇప్పుడు శాంట్నర్ వచ్చాడు. అవును, both of them are inconsistent అండి. Moeen Ali was doing very badly, so they brought in Santner. Santner also is not doing much. He's in the same boat. So they're not doing well అండి CSK. First of all, they're not playing to their capacity. అక్కడనే వచ్చింది దెబ్బ. Most of the players are not playing to their capacity. So you can't expect anything more from them. I mean, unless they strike form, unless they change their entire attitude, their mind, they have to change their mind totally. They have to have a mentor to sit with them, tell them what to do, how to go about it, what are their faults. Someone has to guide them. Only then maybe in the next 2-3 matches they can come up. Slowly they can come into a better position. But now we are in the middle of the tournament. So nothing much can be said. సో ధోని పాత్ర ఎలా ఉండాలంటారు? Dhoni is Dhoni అండి. MS Dhoni is live wire of every team. ఆయన కూడా అంత ఇన్కన్సిస్టెంట్గానే ఉన్నాడు. 2-3 మ్యాచెస్లో స్కోర్ చేసినట్టున్నాడు. లాస్ట్ మ్యాచ్లో హీ వాజ్ అ ఫినిషర్. 4 last overలో he hit some 16 runs and they won the match on the last ball. So with Dhoni there, we should not fear, because he is capable of anything and everything, of winning the match, of getting us runs and all that. But Dhoni kuda isari is not been in the best of nick. Yeah, not in the best of his form.
సో ఈ సీజన్లో ఇద్దరు తలబడినప్పుడు ఎస్ఆర్హెచ్ చాలా చక్కటి విజయాన్ని అందుకుంది సిఎస్కే మీద. సో రేపటి మ్యాచ్ ఎలా ఉండబోతోంది? ఒకటేమో ఈ SRH has been doing well except for the last match. అది కూడా it was a nail biter. Correct. Nail biting finish. Yeah. Which shows that SRH is still on top. అదేదో ఆ 1 run తోటి 5 wickets తోటి గెలిచారు. 1 run made all, that one last ball made all the difference. Yeah. So SRH is still capable of a lot. Winning and losing లో ఇక్కడ 1 ball తోటి పోయింది ఇక్కడ. So they are capable of finishing SRH. So first ఏమో వీళ్ళు CSK is on a backward position. So వాళ్ళు mentally they have to make up their mind that let us become a stronger team, let each one of us contribute. They have to play with more responsibility. Doesn't matter if 2-3 bowlers or batsmen are not in the nick. All they have to do is just stay there. Where you're going to get 50 runs, you might get 25 runs. But that aptitude should be there for them to stay and get the runs. So on one hand it is CSK batting which is not in real form. On the other hand it is SRH which is in form. Most of them are in form, except of course Kane Williamson and to a certain extent Rahul Tripathi, and bowlers are doing extremely well. So they stand a better chance. SRH stands a better chance. They will win అనుకుంటున్నాను నేను. Nobody ever says, in cricket one can never say that so and so will win. But today I am saying that I think SRH should win. Will win. No, that gut feeling was for that match. Chandra, that gut feeling was for that particular match. But yeah, the gut feeling is there today also that SRH should win. Okay. Just as much as I would like them to win, I think they will win. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Thanks for your time. Thank you, Chandra. So, మేడం అంచనా ప్రకారం ఎస్ఆర్హెచ్ చక్కగా విజయాన్ని సాధించగలుగుతుంది మరొకసారి సిఎస్కే మీద అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు. ఈవెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా అదే జరగాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటారు. లెట్ us hope SRH will register their 6th win in the season and ప్లే ఆఫ్కి మరింత చేరువవుతారు అని చెప్పేసి ఆశిద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ Games and Goals.